Watch this. Excellence. Amanya nze Mwesigwa David nga nkola ne Galaxy TV. Mugwo mukaga we nali mu State House, His Excellence natusa report gye wali nga nkugamba nti amalwaliro naddala eri Mukono, Kayunga ne Namuganga Health Centre III mulimu obuze bugamba nti mu ddwaliro ly'e Mukono General Hospital abakazi bazaalira wansi. Nabo bazadde ku ssaawa 9 bwe zituuka ssaawa 10 kibakakatako kubagamba muveeyo ku bitanda mugende ebweru. Ne weekanga omwana eyazaddwa ng'ali mu mbeera ennungi ng'afunye ammonia kusinziira ku mpewo gy'aba afunye ebweru. Ne nkuleetera ripoti enda. Totumye weetuukidde Mwesigwa kati. Nabbanja ali awo. Okitegedde. First of all, he played the willful ignorance too. Oh, let me distance myself from these responsibilities. Oh, Nabbanja gw'oboonenya. But Mwesigwa, you see, what you are saying, omanyize ekindabye wano mu Uganda, kunyooma. Kunyooma, obutafaayo. Abafeesi ya Nabbanja munyiivu muzibu. The place is too crowded. The place is too crowded. Akkiriza nti ekifo kijjudde abantu. Okay? Kituufu. Eddwaliro funda nnyo okusinziira ku bantu ab'e Mukono. Abakazi abali ebweru tubasanzeeyo yadde bali baba balinze. Njagala abapoliisi abali wano, nina komisona wa poliisi akulira security, omwana oyo agenda akole statement. Akole statement emenyawo kye yayogera, bamuyita Mwesigwa, ali yatiddewo wano, asigadde Mukono, ajje wano akole statement. Ate yeetonde the president. You're watching Mordecai Marissa Live Political Commentary. Please consider subscribing to help grow Uganda's Voices of Struggle ecosystem. Thank you. I cannot appreciate you enough for using your valuable time to always go on social media, break down things for people. And yes, indeed, okusinziira munda mu ggwanga li United States of America. Ogamba oti okansubire nti oli bulungi nze Mordecai Morisa. Obanga jjajja wange bushenyi bwampita omulisa mulungi. Welcome to Mordecai Morisa Live. Nanye to Morisa mulungi tuyabanya bushenyi. Murije abishemwe abanyabuzaye n'abanyamukago n'abaramutya. Kati gwatamanyi runyankole oba runyakitala tuba tukulese oyine kwega gamba runyankole nacha kitali ekyo oyige gamba olushoga manyi abanyankole twogera ebitundu tubikyusa olusoga tuyita olushoga semba bene tugiyita ishembabule nebere ngo mukowe ne Morisa asigala Morisa tafuuka Morisha. Oh boy, I really enjoy doing this. Kanso bitambule ojo wangalira. Gwa wangula tukugamba congratulations. Aita mukusomozi batukugamba do not worry. Everything will be alright. Bob Marley oba Bob Nesla Mali bwatugamba mu luyimba lwe bayita 3 Little Birds. Don't worry, every little thing is going to be alright. Keep going. Keep going. Genda mu maaso. Okay? All right, ladies and gentlemen, all right, tugenda kwogera ku the characteristic of a feature. It's not an exception of the NRM regime. Naye ekikola regime ya Mwami Museveni. Enkola gye bakolamu. Museveni nga bamaze omunominatinga. Yayogerako n'abantu. Nabo munnamawulire bamuyita Mwesigwa David wa Galaxy TV. Yambuuza ekibuuzo ekirungi. Museveni n'ayita mu kakodyo ke deflection and distancing himself from responsibility n'abakabala abanenya. N'amukwasa Nabbanja yali mukambwe nga bamaze okweexposinga failures, the deteriorating healthcare system ya Uganda. Kati Nabbanja agenze bali boogera ku malwaliro amafu. Nabbanja akyalidde amalwaliro gano n'asanga nga kituufu omuvubuka kyayogerako kyali kituufu. Ate asabye omuvubuka akwatibwe mbu yeetonde. Are you kidding me? Let's go on and play you. Byali bitya munamawulire nga confrontinga Museveni. Byali bitya ddala. Byenjagala. Era wano enjagala okusinziira. Nina suggestions mbadde ndowooza wano eno. Okusaba NUP. Singa omuvubuka ono akwatibwa kuba ndabyeko
sikakasiza nendabyeko ku Twitter nga bagamba akwatiddwa. NUP eteekeddwa okuvaayo 1 MWE award. Ngeno gye nnyina gye bampa NUP gye yampa, this one right here. Eno award eyampeebwa gye buvuddeko osobola okusoma. NUP Boston chapter presented to Mordecai Murisa, most courageous personality of the year 2025. Eno award eteekeddwa okubanga eweebwa abantu nga Mwesigwa, confronting the regime of Mr. Museveni. Ndowooza oyinza okubadde tusoma bulungi. This award should go to Mwesigwa David, NUP Boston chapter award presented to Mordecai Murisa, most courageous award personality of the year. Wateekeddwa okwawo awards nga ziteereddwa ku kitebe kya NUP nga ziweebwa abantu abalaga ebikolwa eby'obuzira, eby'obuvumu, kati nga kino omuvubuka kye yakola nga confronting Mwami Museveni. Watch this. Excellence, amanya nze Mwesigwa David nga nkola ne Galaxy TV. Mu Gwomukaaga lwe nali mu State House, His Excellency natuusa report gye wali nga nkugamba nti amalwaliro naddala ery'e Mukono, Kayunga ne Namuganga Health Centre III mulimu obuzibu bugamba nti mu ddwaliro ly'e Mukono General Hospital abakazi bazaalira wansi. Nabo bazadde ku ssaawa 9 bwe zituuka ssaawa 10-11 kibakakatako kubagamba muveeyo ku bitanda mugende ebweru. Ne weekanga omwana eyazaddwa ng'ali mu mbeera ennungi ng'afunye ammonia kusinziira ku mpewo gy'aba afunye ebweru. Ne nkuleeta ripoti enda Kayunga General Hospital. First of all, I'm sorry to pause here, and I'm going to do it as many times. As Janet receipt, agament, eringanga follow up. Nti najja mu State House, wa Twitter, maybe in a meeting ya bannamawulire, sifunye mukisa kwogerako naye, ne maybe waliwo meeting. Yamugamba ebizibu bye bimu nenga Museveni kati ng'essaawa zino Museveni ali mukuwuliriza. For the most part tabifaako. You know, kati akomyewo amugamba, this is what I raised, these were the issues I raised, omulundi gwe nakusinkana, ebbanga eriise, nkomezzaawo ensonga ze zimu, kati kyeki. How does Museveni respond to this? Oxygen plants zaazikira ka system aka mulamba n'ekitundu nenkuleetera Namuganga Health Centre III nti eddwaliro ddamba lina abasawo 4 naye weekend tekola. His Excellency n'osuubiza nti ogenda kukikwatako naye since then ne kaakati tetulabangako kigenda mu maaso. Abakazi bakyeyongera kuzaalira wansi ekyo kimu. Ekyokubiri agamba nti wansuubiza nti ogenda kukikwatako. But since then, n'okutuusa olwaleero tetulaba kigenda mu maaso. Weeyongeddeko n'omuze nti omwana omukazi eyandibadde n'amaanyi agazaala kimukakatako kumusindika mu operation b'okusobola kweyolera omusimbi. Kyesitegeera obunafu His Excellency buli sayidi ki buli eri Ministry of Health eri abakulira amalwaliro oba mu ba RDC and DSOs eyanzanyo Mr. Excellency. Simanyi oba amanyago ani? Amanya nze Mwesigwa David nga nkola ne Galaxy TV. Simanyi oba Mwesigwa ono ampayiriza simanyi. Again, but na Uganda n'okwagala okusekereza ebitaliimu. I don't ever take any jokes from Museveni seriously. Ampayiriza, that's called willful ignorance. Ajjukira buli kimu. Mwesigwa ono ampayiriza. And then Museveni has this thing he usually does. That's really boring. Okwefuula mbu ye look, byonna byonna ntanyo bagamba wanene. I'm going to explain this. Uganda ali ebintu again ndowooza nkijja ku butamanya n'obutali buyivu bw'amaanyi mu Uganda. Si bonna naye abantu bangi mu Uganda. Waliwo omuntu nakula mpulira bagamba waliwo enseka y'ekigagga mbu aseka kigagga baseka batya hoho simanyi. Kati waliwo n'enjogera mbu y'ekigagga. Kati Museveni bw'aba ayogera eri bannayuganda mu ebyo bino tabikola bw'aba ayogerera mu mawanga malala. Genda olabe summits zatuuza bw'aba baba mu Israel oba mu UN abeera straight ng'ayogera bulungi ng'ategerekeka. Naye olw'okuba bw'atuuka mu bannayuganda aba abanyooma yeefuula mbu ananaagira bibowa. Anyway, zakonkayisizaawo. Kubanga siteera kwerabira, but I don't remember very well. But fortunately now, totumye weetuukidde Mwesigwa kati. Nabbanja ali awo. Okitegedde. First of all, he played the willful ignorance too. Let me distance myself from these responsibilities. Nabbanja gw'oba onenya.
Nabbanja yingira mu nsonga ya Mwesigwa munango ntwase Mwesigwa kubanga obampayirizo kubanga sibijjukira bulungi. But Mwesigwa, you see what you are saying, omanyize kindabye wano mu Uganda kunyoma. Kunyoma obutafaayo abafeesi ya Nabbanja munyiivu muzibu kati Museveni playing agamba nti kyalabye mu Uganda mbu kunyoma. It is insubordination over complete disregard of his orders. Okitegere, in the mind mu bafuzi bannakyemalira balina characters bit osaa kuzitegeera buli kasa baba babuzaabuza. One, Museveni is usually presented as this tough guy, Sabalwanyi. But his ego is extremely fragile. Nti nalabyeko gyavuddeyo n'agamba nti twabeerawo omuntu yenna si kirungi muntu kweyita president nga toli president. Nkimanyi tekimenya ssemateeka, kitegeeza nti abadde alowooza n'okulowooza okutwala abantu mu kooti kuba beeyita ba president. Kimunyiiza, yandyagadde buli wasoma n'alaba CEO wa company nga bamuyita president, kimunyiiza ayagala kubanga yalina ekitiibwa ekyokka kyokka. Now ebyo mbyogedde nga njaga kutegeeza ki nti Museveni mu kumulaga nti mukambwe ate mu kaseera ke kamu akulaga nti bamunyooma kuba kati alaga nti maybe alina abantu be yawa order okubeera nga batereeza bino eno naye agambye maybe kunyooma. Is he this tough guy? Kubanga abantu bagamba Museveni si mukozi wa bibi abamwetoolodde. Abo bennyini aboogera bagamba mukambwe ennyo ali tough. Then lwaki tagoba banene abamwetoolodde? Like taswako. And look, this is coming from me. Look, this is yin yang. Nzikiriza mu two forces ezikolagana, but your concept ya Museveni eri extremely perverted. Tetegerekeka. Mukambwe wa maanyi ali tough. Naye abamwetoolodde abatakola mirimu ate okubagoba. What? Ulira. Obutawuliriza Mwesigwa sooka owulirize. Mbobutawuliriza kati agamba Mwesigwa sooka owulirize kubanga awo Nabbanja ali anyiize ng'atandise okusindikira ebigambo Mwesigwa. Simeyo okunyooma obutafaayo obutawuliriza Mwesigwa sooka owulirize onakolagana ne Nabbanja oluvannyuma. Simanyi oba kunyooma oba ki kubanga owulira Mwesigwa byagamba. Omujjuzo oguli mu district hospital Mukono gyagamba is already a district hospital. Kayunga is a district hospital. The plan was decentralize all those problems to the Health Centre III so that you have got less numbers. Omujjuzo ogwo ebitanda biweddewo okusula ku lubalaza okuzaala in the veranda. It's because the plan was never listened to. Then what do you do to these people who do not listen to the plans? Because when you blame them, they hide behind you. What have you done? It seems like you're just here presenting yourself, oh, poor me. People do not listen to my plans. Every time I suggest all these, they are not implemented. What did you do? That's the question. You're a president of a country? So like, oh, plan is like listen to what he says. Amanyi ebizu byayogerako binene nnyo abantu okuzaalira ku ttaka abakyala omuvubuka agambye weziwera saabwezi ne babafulumya abaana ne bafuna pneumonia nga bato. Ono gaya ayogedde ensonga endala omujjuzo mu malwaliro basobola okufuna endwadde bamaama n'abaana be bazadde awo ennyini alaga nti bino byabulabe nnyo ne Museveni ali mu kuadmitinga nomanyi kyagamba itama. So that you have got less numbers. Omujjuzo ogwo ebitanda biweddewo okusula ku lubalaza okuzaala in the veranda. It's because the plan was never listened to. Okay, then what did you do when your plan wasn't listened to? Because you still continue employing these people that are paid by taxpayers' money. The best idea that would be coming from a president of a nation is fire these people and hire people who are going to listen to your plans. One thing I know for sure, abakulembeze basembeza abantu ababeetoolodde okutuukiriza manifesto ne plans zaabwe. But Museveni wagamba abanneetoolodde tebakola mulimu gwabwe, abantu bafunye endwadde. Museveni kyali mugamba abantu bafunye endwadde, abantu bafudde, omujjuzo n'ebirala byonna naye agamba
ababaviiriddeko ebyo sijja kubagoba. What are you even talking about, you guy? Because how many people are giving birth in a sub-county? They are not the same numbers when you gather to, you bring all the Bakunja, you bring all the other people, they all come to Mukono. The number is bigger. So there's some issue of discipline. Mulago is supposed to be a referral hospital. But people turned it into a primary health care hospital. But why are people laughing? Sit again at this thing of wanting to please the dear leader, that a referral hospital was turned into a small health center. Like listen. But people turned it into a primary health care hospital. But then you got to stick it out, sure. Again, Mulago. Even when we built Kawempe, we built this other one, Chirudu, Bonna. But this is a man who knows all this. Amanye chigena mase Mulago, amanye chigena mase Chirudu, amanye bigenda maso ebizibu byonna byonna, amanye neche ya chekera tekero kubanga akola lwaki tagoba abo bantu. Because do you know why? Firing these people is or tantamounts to firing himself. He has to surround himself with incapable leaders such that bekwekero mu bonna bonna. Ekintu singo kufaako is domination and consolidation of power. So the issue of discipline. I think also the leaders don't insist, because if there was, you count how many health centers I will check when I come in the afternoon on the rally. I will talk about it. How many health centers we have now? Do you know? Your Excellency, we have 1,553 health centers III. 1,500. And how many were the old sub-counties? They were less than 1,000. No, they were like 1,200. And then we have 230 health center IVs. Because where we put a health center III, where we have a health center IV, we don't put a health center III. So, Okay, our time, Mom and myself, we were born in a place called Ruhama. Saga yakudda story byazzemu ebyo. Mama and myself were born in Ruhama. No one wants to know really. Tewali muntu ayagala manya bistori bikasa byabaddamu. Now, Nabbanja yagenze mugana amalwaliro agayogeddwako. Kye yazudde nakyo kye yasazeewo njagala owulirize. Enkyaleero Minisita wa Uganda Robinah Nabbanja abitaddemu engatto n'ayolekera mu disitulikiti y'e Mukono ne Kayunga okuzuula obanga munnamawulire byategeezezza omukulembeze w'eggwanga bituufu bwe yabadde yakamala okwewandiisa n'akakiiko k'ebyokulonda okuddamu okuvuganya ku bwa pulezidenti. Minisita atandikidde mu ddwaliro ly'e Mukono gy'asanze omujjuzo gw'abalwadde olw'obufunda bw'ekifo. The turn up of patients at that hospital shows Overcrowdedness ntuufu ensonga emu. that those doctors who are working there are giving a service. Otherwise, they wouldn't come. The place is too crowded. The place is too crowded. Akkiriza nti ekifo kijjudde abantu. Okay? To the extent that we had nowhere even to pass. Okay. The pregnant mothers, those who are in the queue to deliver, it's busier than here. But of course, we appreciate that this is a regional hospital. You only get referrals. Kyokka Minisita anenyezza abakulembeze mu kitundu kino olw'okusirika obusirisi ne batategeeza gavumenti ku kusoomooza kuno. When we tell you, please elect members of parliament who can connect easily with government, this is what we mean. No, that's not how it works. Nabbanja jawe ebintu ebyekisirusiru byogera bineeno. It shouldn't work like that. Balina nnyo bino ebintu mbu noonya omuntu anaatuukira Museveni. You should equip and empower institutions. The Ministry of Health. Minister w'ebyobulamu aliwo waneeno mukana akaseera.
Because these folks, they only think about individualism. Is a Nabbanja. Come on. There's a line ministry. Waliwo omukyala, waliwo omuntu bannayuganda gwe basasula okuvunanyizibwa ku ebyo. Nabbanja has no business okutayira zino health centers. Tateekeddwa kubeerayo. Kale bwe yandibadde agenda ne minisita w'ebyobulamu owa cabinet. Atambule nabo bonna n'abavunanyizibwa ne ku mitendera egy'enjawulo ne bw'aba n'abeera mu district. Naye takikola kubanga bakkiriza mu individualism n'obuyinza obuva ewa Ssaabalwanyi agambye enkole bwente. Byentera obbagamba nti Uganda mbu Jessica Lupo Vice President nono Prime Minister. Salimu Sale n'amala abayita. Njagala mujje eggulu ssaawa emu ey'okumakya. Bayinza n'okudduka ne bakuba samanga bagezaako okubuuka bagende wa Salimu Sale. Kubanga individualism yadde Salimu Sale talina kifo kiri awo ekitegeereka mu gavumenti. Bamanyi obuyinza alina bw'amaanyi nnyo okubasinga. Katonda agamba mbu mulonde abantu abasobola okuconnectinga amangu ne gavumenti. Tetwagala bintu ebyo. Gavumenti eteekeddwa okubeera ng'efa ku bannansi bonna regardless oba balonda Museveni oba tebamulonda, oba bamuwagira oba tebamuwagira, oba ababaka be balonda baagala Museveni oba tebabaagala oba tebamwagala. I believe the press has seen the difference between Mukono, which is a municipality, and Kayunga, which is a town council. I have never had Honorable Nambozo, neither any member of parliament from Mukono, requesting for the facilities. Saba Minister asuubiza nti requesting for the facilities like they should request. Ensonga zonna za kukolwako era nti n'eddwaliro lino lyakuteekebwa ku mulembe. Ekyakisuubiza olwo nno kiwedde. Kati linda kuwaita emyaka 5 ojja kulisanga nga libi nnyo n'okusinga we liri. Going to write a report that Mukono needs urgent attention, despite the fact that their MPs are not bothered. For them, they are now, I think, agitating for change of government, which is not going to take place by now. Again, kati biki ebyo kataze mu campaigning. Kyebamutumye si kyekyo. Sometimes some people, they don't want to talk about issues of people. And like you, like right about now, you're not talking about issues of people. Now you're campaigning. Bwebabanga bakusindise kubeera ng'okola ku bino kati watudda mu biki simanya mulondo ono. This government is not going to go tomorrow. The way I see, Mzee agenda ate kalira mukyenda. Uganda batuseka ki? Oluvannyuma Ssaaba Minisita yolekedde ku ddwaliro ly'e Kayunga naye munnamawulire gye yabadde agamba nti tebalina mukka okuyambako okulwanirira obulamu bw'abantu guyite oxygen. Kyokka n'ekifaananyi kyasanze kibadde kirala okwawukanako n'ekyo ekyasiigiddwa omukulembeze w'eggwanga. Kati omwana alimba president nti oxygen plant tekola. Kweri ebadde tekola. Ku mazima president waffe nga twakamusabuukulula. What is funny? Right to say nnyo buli kaseera ebitaliimu. Because she again ends with playing these clownish style of leadership. Twakamusabuukulula. Ebyo byoyogedde bisesa. Njagala abapoliisi abali wano, nina commissioner wa police akulira security, omwana oyo agenda akole statement. Imagine that. Amaze nyini yakugambye nti waliyo ebizibu. Ate kati agamba agenda akole statement. Akole statement, emenyawo kye yayogera, bamuyita Mwesigwa, ali yatiddewo wano, asigadde Mukono, ajje wano akole statement. Ate yeetondere president. What the heck? Mbu yeetondere Museveni. Musango ki gwakoze? Ki yeetonza? Like musango ki gwakoze? Baagala kusanyusa Museveni. Kati Nabbanja naye ayagala kulaga buyinza. This is it's called performative leadership. Kuno si kukola. Kuno kulaga nga akola. Agenzeeyo tewali kya simba kyakoze, tawadde dates nti kigenda kukolebwa ebbanga bweriti, biki just flapping the gums. Then after flapping the gums, do the Museveni bidding, agenda kuwangula ye.
do some clownish show. Hey, yeah, then after perform leadership. Okwagala okutya. Bamukwate, yetonde. Byonna tebirimu. Obusibu kulembeze. Obubwa dikuula. Obusibu kulembeze. Akwatibwe kuki. Ateekeddwa okubeera ng'asiimibwa. Akuwadde. This is what I said. Eno award. Eteekeddwa NUP eteekeddwa look, singa bakwata ono omuvubuka, NUP eteekeddwa okufuutinga bill ey'ono omuvubuka. Teteekeddwa mbandagidde. Yandibadde esasulira ebisale okuyamba ono omuvubuka singa akwatibwa bamugye mu kkomera then bamuwe ekirabo. NUP eteekeddwa ekigambo eteekeddwa lwakinga nga kiremeddewo. Nandyagadde NUP ebeere ng'ewa ebirabo engule oba okusiima eri abantu abalaga exceptional leadership oba courageous actions mu kaseera nga buli omu atya okubaako kyakola. Kuba kati ono omuvubuka agenda kukwatibwa ki? Mbu yeetonde yakoze ki? After she admitted nti by the byayogedde bituufu except for one and n'ekyo nnyini kyagamba nti kifu bw'okinoonyeza kiyinza okuba ekituufu. Instead of appreciating him mu kiseera ky'okugamba nti you know what? Twebaza ono omuvubuka kubanga byendabye nadde simanyi nti bigenda mu maaso. Kubanga kati bw'omukwata nga ate omaze oblaminga n'ogamba abakulembeze ensonga tebagitugambanga kyendabye tekikkirizika naye akwatibwe. Then messages bbiri ze bayita oxymorons. They contradict each other. Nti okkiriza byakoze byayogedde birungi byamakulu except for one. Noga kati akwatibwe awandiika ebbaluwa nga yeetondera Mwami Museveni. This is performing for an audience of one person. Museveni. Like, oyina okupresentinga Museveni. Like, mu byayogedde byonna. Tanenya Museveni, tanenya ministry evunaanyizibwa ku byabulamu. Kubanga ministry evunaanyizibwa ebyobulamu eteekeddwa okubeera ne ba supervisor. Abantu abagaa ne balondoola standards y'amalwaliro. Bawe reports. Kyo teteekeddwa okubeera nga kijjanga surprise. Ne mu kaseera ako ye wazanyira ebyobufuzi. Nenya ntya beti nambuuze bakireke. Then ojja kufuna n'abantu abamu nga be batyo balowooza. Yeah, nambuuze. Mu kaseera kaneeno mu kifo kya minisita ogamba I commend omulimu gw'abannamawulire. Bino ebintu bituyambako. Kale ne bwe yandyagadde okuzanya byabufuzi n'agezaako okunenya aba opposition. Yandibadde agamba nti mu kaseera kano ng'aba opposition tebatuyambye twebaza bannamawulire. Naye twandyagadde atereezeemu wano na wano. But she has to be a clown. Ateekeddwa okubaddiikula mu ngeri emu oba endala. Mumunoonye, mumukwate, yeetonde. Why? Performing for an audience of one person. Mundowooza ye alowooza kino kiyinza kiraga siina buyiiza. You're not the Minister of Health. This is really sad. I think eno story n'ababukedde bagicovering nze kandabe framing yayo. Let's watch what they had to say here. Kuba President Kajjuko ebyokulonderweza bannamawulire aweerako bambuuza ebibuuzo ku nsonga ezitali zimu. Kuno kwe kwali munnamawulire wa Galaxy TV David Mwesigwa yabuuza omukulembeze ku mbeera y'amalwaliro mu bitundu by'e Mukono. Tugenda kudusaamu kubanga byogera tutegeera twagala kulira byogedde tubitegedde katugendenga Nabbanja akyali mirwaliro. Kati lwesa Minister Nabbanja bitaddemu engatto okugenda Mukono ne Kayunga okuzuula oba munnamawulire yabadde ategeeza President bituufu. Minister atandikidde ku ly'e Mukono gy'asanze ng'omujjuzo gw'abalwadde mungi olw'obufunda. Otegeeza omujjuzo mungi kati lwakyagamba nti munnamawulire yeetonde. W'ekifo njagala okutegeeza eggwanga nti kituufu eddwaliro funda nnyo okusinziira ku bantu ab'e Mukono. Abakazi abali ebweru tubasanzeeyo yadde bali baba balinze abaana baabwe abali mu kangalu, abamu bali mu incubator. Abakyala mulabye bambi gye babakeberera embuto nga wafunda nnyo, temufunye mukisa genda gye bazaalira. Waliyo ebitanda binanga naye n'omusawo wayimirira
wafunda nnyo. Kyokka Ssaabaminisita alanyiza abaka ba Paalamenti abakiikirira ekitundu kino olw'okusirika obuseresi ne batategeeza gavumenti ku buzibu abantu bebasanga mu ddwaliro. Kati nze nga nambuuza tajjangako mumanyi ne tajjangako mu ofiisi yange. Ajja akole ki mukazi gwe kiki ekikuliko ajje mu ofiisi ye akoleyo ki? Ebintu ebisinga tubikolera mu ofiisi. Kati bo balinda ku floor ya Paalamenti. Ssaabaminisita asuubiza nti babaka ba Paalamenti ebiteeso balina bikubaganyiza ku floor ya Paalamenti si kujja mu ofiisi eyo okukola bintu bya kiyayiyayi. Simanya kutula ziddiiro. ensonga zonna agenda kuzikolako n'eddwaliro mbwe ensonga zonna agenda kuzikolako. tekebwa ku mulembe ng'amalwaliro amalala. Eddwaliro lino bangambye lyali Health Centre IV. Herese. Bwe lyasuumuzibwa ebizimbe tebyayongerako. Kati ate nalyo baalisuumuusa okuva ku Health Centre III. Maternity gye ndabye wali ya Health Centre III. Ate ng'eno hospital. And so njagala okusuubiza bannayuganda nti bino byensonga lwaki tetugenda okukolako. Oluva Ssaabaminisita yolekedde eddwaliro lye Kayunga naye omunnamuli Mwesigwa gye yabadde agamba nti teri oxygene. Muli mutya bannaffe? Kyokka ekifaananyi kyasanze mu ddwaliro kibadde kirala ku ekyo ekyasigibwa era omukulembeze w'eggwanga. Footage ng'afaanagana ne framing. Enjogera lwaki bakozesa ebigambo bye bimu? I want you to pay attention to what they said here. Omwana alimba Lekedde ku ddwaliro ly'e Kayunga. Oluvannyuma Ssaabaminisita yolekedde ku ddwaliro ly'e Kayunga naye munnamawulire gye yabadde agamba nti tebalina mukka okuyambako okulwanirira obulamu bw'abantu guyite oxygen. Kyokka n'ekifaananyi kyasanze kibadde kirala okwawukanako n'ekyo ekyasiigiddwa omukulembeze w'eggwanga. Script baagigabanye. Naye omunnamuli Mwesigwa gye yabadde agamba nti teri oxygene. Muli mutya bannaffe? Kyokka ekifaananyi kyasanze mu ddwaliro kibadde kirala ku ekyo ekyasigibwa era omukulembeze w'eggwanga. Tell me what you think. Provides us with adequate amount of oxygen for the hospital, for the region, and sometimes we give other regions if they are stuck for any other reason. Oxygen plant ey'e Kayunga okuva lwe twagibaweereza 2022 teyimirirangamu. Ssaabaminisita era atuuseeko ne mu ddwaliro erya Namuganga Health Centre III naye okuzuula oba bitambula bulungi. Eddwaliro libeera kkule okuva ku Mande paka ku Sande. Tewali lunaku lwe baali bagatemu. David Mwesigwa. I tell you, that is Museveni leadership for you. Bebo. Performance. Ene gye bagenze yonna balabye abantu gye batudde, abakazi we batudde, embeera gye balimu. I mean, osogenda n'olaba stories ku YouTube channels za Bukedde ne BBS. Ebifaananyi n'olaba we batudde. Ekifaananyi kyasiiga kifu nnyo we batudde. Like abakyala bagenda okuzaala kyangu nnyo okwesiiga endwadde awo. Engage spacing. Engoye balinganga abazigaba n'obuliri. Naye olaba wali wabadde ayogerako gye bali engeri gy'atudde. Manyi ewa Museveni eyo baagala nnyo ebintu nga bw'eggambe bya performance. Bw'atudde kiba kitegeeza ayina amaanyi alaga obuyinza. Look at that. Ne baseka bambi bakazi battu. Like you can imagine obulamu bwe bayitamu abo abantu. Naye kati ye mbw'abaala ayagala kulaga abatuuzizza nga baana basomero watudde mbwa. It's all performative. Tewali kola wano. Just byonna ndaba nze bw'olaba emmotoka bazivuga vo bayita. Oyinza okugamba nti ayina gy'alaga ayina by'agenda okukola emmotoka engeri gye baziddusa n'ogamba mulaga wa? Talina gy'abalaga naye ateekeddwa okuteekawo embeera alage nti mundaba nze Prime Minister ntuuse. Basa n'okutomera omuntu awo.
It's really, really, really sad. Performative type of leadership, which is usually focusing on the image of a person instead of performing for the people, not performing for the sake of performing, but performing to yield results. Baneno baba bagala kulaga indi Prime Minister nyina amanyi, because then that's how she gets her bread buttered. My name is Mordecai Morisa. Badde nzize kulwana naye nsoose kuyomba nja kukomawo twongere okubeera nga ate tulwana bulungi. Let me know what you think mu comment section. Nkwebaza yena twamaze dde okweza abantu 2,200 ku YouTube channel naye mbaana mmwe mumpadde challenge ngenza okulaba nga katuwezezza ate abantu 5 already batwegasseeko dda 500 people already. That's pretty impressive, and I do really appreciate. So until I see you, ngamundabye. Bye-bye. Did you enjoy what you just watched? I'm sure they did. I'm going to guess that you did. How about you consider subscribing to Mordecai Marissa Live YouTube channel? Thank you.